ngasi mayam akoy matau kamay tongna virtual machine download tawrog install tawgani amadi kali linux akoyna virtual machine da kamay download tawrog install tawgani haibagi matangda yengminasi mayam aina Google Chrome da changaga VMware Workstation 17 ena thabiro aduga sida ihan hanbana akoyna download VMware Workstation player haije sida nambiro duga try Workstation 17 player for Windows Windows sina makangu gi Windows ta simaina nambiro ado hauji ki oina di magi VMware gi server je down tawri aduna maje koi download tawba yaroi aduna aina YouTube ki video jiki keno da details ta link oina ai Google Drive ki link oina hapsabani ai Google Drive ki link to sida laire simaina tholakani adu ki link to install taw matamda adu sigi download ana hairije sigi keno jineba sigi link sida pirigo link sineba si link sinam matamda sain tholakani ba aina masigi link se video jigi details ta hapsani ba adu mayamna sumaina link to nam matamna sain tholani do download namjan biro aduga si download anyway haije sida download taw biro ko ai gidi hana already download tawroga laire aduna id download taw jararoi ko mayam download tawbuda ai haifetang sumaina tawroga download adum nambiro download to lotion bangai biro ko aduga muk ani ne akoina tawdoije amana kali linux ko kali linux se akoina sumaina kali linux na browser thabiro aduga sida download na get kali haije sida nambiro ko sumaina namme hujik aduga nammaga sumaina tholani sumaina thola matungda akoina installer images haiba ma virtual machine haiba ma ani sui ko ada virtual machine je sida namjan biro sumaina da sumaina tholani ko aduga isagi system do 64 bit la 32 bit la yeng biro hojing matamgi system ayam badi 64 bit oibani kamai yeng ne kanda my computer my pc de sangaga right click to namaga property de sangaga yeng biro ko kada de thai sida play ko 64 bit operating system ko x64 base processor ko ai ta de 64 bit ne do confirm tawre ko adudi VMware da sangani ai VMware gi hujik download tawba link ta ina pija gimina aduga sida 2.9 GB gan thaba sida download button am lay sida namjan biro aduga download tawba option thola ni ko adu ai gi hana download tawram ni download tawjero cancel namani somdi download adum toksan biro ko download to loira matungda amuk install tawdoni ko download to loira matungda akoina install changaga sida samna da ina sigi VMware je si hana install tawbirani ko si hana sumantroga install loi bo nambiro install aduga finish toksan biro ko aduga sumaina tholakani ba next changaga loi bo install toksan biro ko ai gidi hana install tawram ai tawjaro install tawbo yam lai bani next khatang namgada khatani ko aduga sije install tawra matungda kamaina tholakani hai matamda maje sumaina tholakani ko VMware je install tawbu lor ba matungda sigi screen uri je sumai uni ba adanga sagi kali linux tu akoina keno tawgrini dana kali linux tu sida namaga akoina download tawrini na ko adu lor matungda aduju amuk kamaina lakani ha kanda ai ucharake ko kali linux se sumaina tholakani magi keno je ai ucharake sumaina kali linux se tholakani ko ada sija akoina winrar natraga winzip kumba taroga akoina extract of thopi gadamne ba sumaina extract here haga sumaina extract of thopi gadamne ba si extract tabung hangai minerji ko yatangai minerji maje akoigi
compress format ta lakpa ko aduga koina extract ta bulur kanda sumaina folder ma uni ba sigi folder ja koina double click namma sumaina uni ba ko aduga si folder ja use si drive tani adu ai si drive ta install tawroi ba aduna ai sigi poche aina cut tap thoga aina install tawningi ba da ai d drive to install tawni ba ai d drive se kali ji da ai paste tawsalani ba adu tari aina hojik thami ba hojik sai gi poto d drive kali da thamgre ba adu tari aina sida changani open virtual machine changani aduga sida aina ngasai thamgi ba mafam do d drive kali je si chang matamda sumaina thola ani ba maje sumaina thola ani ada mana thola ko matam jida username je kali hare password je kali hare ko yeng asi magi processor mari pire dei memory 3.7 pire cmm pire aina si edit ta sang bai ko ai processor je kitang yaman gra mon da piri je number of processor je processor ani pire ge number of cores per processor processor di ama pirage aduga core ani pirage aduga 3.7 yare 80 GB yare silo yare ko adu dai sidai ka dongni haga sida oina the power on this virtual machine na asangba play akogi kano tawbagi sign am yaije play tawgi sida nambiro aduga sumain thola ni ko adu sida nambiro aduga mada sumain thola ni the username de made by default oina kali username kali password kali ne laini bu ko akoina kona hongdok sabu yai ko adu sida username je kali ne namage ai ko aduga password ju kali na sumaina namani bu thole ko thole adudi magi sida loi leire akoina aduga sida akoina maroina tawduje terminal je terminal da work tawdune madi ade ai kali @ kali leire ko username ji kali ni machine ji kali ko we ko adai tadi kai akoina keno tawbo yai yengbe yai akoina who am I gang yengbe yai ko who am I ai ji kanano haine mana i kali dum hairani adai tadi aina root ta sange hai tadi super user da aina sange tadi sudo haiba kamana man tawni sudo su super user da aibu super user sangbagi permission pbu haine ko adudi aina kadawne kali di password kali do pisalani dai hu super user or root ane root have super user super admin ekoi admin eno gum mani ko user gum windows to haragana who am I amu tharaji kana no hanga yenga ji ko nang ji root ne haireba root haji dai pura admin gi keno permission phanga bane ko ade magi akoina ip address yenge ta de ifconfig ko ifconfig number ya akoina aigi aduga ip address ong thorani aigi ip address e kayano itho 0 ethernet chi 0 je ko yeng aigi ip address e 192.168.244.128 ne 244.128 ko kya ba 244.128 adai tadi aigi windows ki mu yeng sina linux ki ni ko kali linux ki ni windows ki da yeng ha ka di mage ai shiroi ka thakrage ai shi kha distracting ko windows ki di start menu chango cmd nambiro cmd ko c ga m ga d ga namo aduga ip config ani ngasai no ifconfig haidana sin ip config haine bu ko sida kya lai yeng si ko ethernet vmware jinate ko sida kya lai sida 29.142 lai ba ngasai dana 44 dot kaino ne bu ko hoi tadi yeng si kaino ma sum yeng si ko ai si copy to roke 244 dot kaino ni ko copy ani se mana dri ni ko range ta lai tri ni ko ani je anyway aini store ko si paste toroge duga aina ping tawge ko ping tawde reply phange ko
reply phang hai haragadi ani je keno communication lai re hai ne ko okay dai tadi akoina housing asi akoina tawgrise kari tawgre akoina VMware kamaina install tawguni haiba ma tawgre VMware je akoina first download tawrani download tawdoi do aina link ta sigi video jigi description da hai tare description da details oina aina link hapsarabani Google Drive ki ko aduda nammo aduga download tawbulution biro download tawbulu arba matungda install tawsan biro next sangla lo install tawsan biro adegi aina kali gichu ko kali gichu ngasagi aina video de uchagre aduga aina direct magi link chu hapsarani ko video jigi description da details oina aina link oina hapsarani adugi link to da namjan biraga ko adum download tawbibe yare adu hana kuna virtual machine VMware je hana install tawba loirba matungda akoigi ngasagi kano da sangaga ko akoigi sida sangaga open a virtual machine haibado sida kano tawduni aduda akoina khangjal hogudab je ngasagi akoina download tawgiba file do kali gi ko adu compress oina laibne ko compress oina sigi sumaina laibje akoina kano tawdune ba extract tawthoga sumaina magi folder ama laini ba magi folder do adu mapa do koin thiraga horen sida kano tawdune import amai open tawdune ba sumaina ko thire matungda aduga ngasagi kamaina laani aduga koina sumaina lakdune ba ko sina kali linux hai sini kali linux se kai disine kana koin ethical hacking haba zat ade penetration testing gi cyber security gi loina mak sida sina dune ba ko aduna sije magi kali linux se yaw jagadi ko akoina hojiki tawbuji da khar wani ba linux ki distribution mayam lai ba ko magi kai laire akoina ubuntu laire adagi red hat laire magi debian gi mayam laire ade parrot laire ko makhan yam laigre adugu penetration testing gi aduga akoina ethical hacking gi oina di kali linux to khai madi pre install oiba magi softwares mayam ama tools mayam ama madi preloaded oina laeba aduna akoina yamna convenient oiba hai tare na install tawna bugi sum ni install yam toina tawna bugi mathau leitaba ko aduna sigi daka lei aduga karigumba ethical hacking jigi matang da hena khanbiningaba hena kupthana hena tambiningaba hena khangbiningadi video jigi description da akoi WhatsApp group join tawba yabagi WhatsApp group link akoi ai hapsabani WhatsApp link to da changaga join tawbiraga akoi free da ju course mayam ama resource mayam ama hapsari adum akoi join taroga ethical hacking ki master class yawi ba yagani haina ai hajari si haraga ngasi gi di ai matang sida losinjarage